En una vez milita situada en medio del desierto donde el calor abrasador no era nada comparado con el peso de los prejuicios, una joven tenía llamada Valeria Ramírez vivía su día a día con disciplina y silencio. Había dedicado años a prepararse escalando peldaños en un mundo donde las mujeres tenían que demostrar el doble para ser tomadas en serios. Sin embargo, esa mañana mientras terminaba de revisar el inventario de suministros fue llamada de forma abrupta al despacho del comandante en jefe. El ambiente era tenso y cargado de miradas que evitaban el contacto visual. Sin rodeos y sin justificación profesional, ese le ordenó entregar su uniforme de vuelo y ser trasladada a labores administrativas. Ya no necesitas usar ese uniforme, le dijeron con una voz que no dejaba lugar a réplica. No era un tema de desempeño ni de disciplina. Era algo más silencioso, más injusto, una decisión tomada por motivos ajenos a su capacidad. Salió del despacho sin decir una palabra pero con los puños apretados y la mirada encendida. No lloró, no gritó. Solo camino con paso firme hacia el hangar, sabiendo que ese día no sería como los demás. Porque Valeria no pensaba quedarse calada, y mucho menos quedarse en tierra, Valeria caminó lentamente por el pasillo del cuartel. Con el eco de sus botas resonando entre las paredes gris como una marca de resistencia. Cada paso era una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Los soldados que pasaban a su lado la miraban en silencio, algunos con impaciencia, otros con indiferencia, pero ninguno con el valor suficiente para alzar la voz. Sabían que lo que había ocurrido era injusto, pero también sabían que desafiar órdenes superiores podía costar carreras, reputaciones y hasta sueños. Ella, sin embargo, no pensaba permitir que la borraran tan fácilmente. Mientras se dirigía a su habitación para dejar el uniforme, observó su reflejo en una ventana. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos hablaban de una tormenta. Al entrar en su pequeño cuarto asignado, se sentó en la cama y abrió la mochila donde guardaba una libreta vieja, llena de notas de vuelo, diagramas, cálculos de trayectorias y esquemas de motores. Era su diario de aviadora, su bitácora personal desde la academia. Al sostenerla entre sus manos, recordó su primer vuelo sola, la sensación de romper la gravedad, de elevarse más allá de las barreras visibles y las invisibles. Recordó cómo, durante años, soportó comentarios hirientes, bromas veladas, miradas de duda, y cómo, a pesar de todo, voló mejor que muchos. Pero ahora lo querían arrebatar su lugar, su cielo, su derecho a pertenecer. De pronto algo cambió en su respiración. Se hizo más profunda, más firme. No había quedarse quieta. Sabía que el Rafale, el caza más moderno de la base, estaba en mantenimiento y que muy pocos sabían operar su sistema de vuelo complejo. Ella no solo lo había estudiado, lo había simulado decenas de veces, lo conocía como si lo hubiera diseñado. Si lo quitaban su uniforme, ella les demostraría que lo que llevaba dentro no lo podían quitar. Así nació una decisión silenciosa nacida no de la venganza, sino del respeto a sí misma. Esa noche ella no dormiría. Esa noche Valeria Ramírez trazaría su plan para volar. Esa noche, mientras el cuartel dormía envuelto en la calma artificial del desierto, Valeria Ramírez permanecía despierta. Sentada en el suelo de su habitación, rodeada de planos técnicos, esquemas eléctricos y rutas de patrullaje que había memorizado durante años. Encendió una pequeña linterna de cuello con luz tenue, de esas que usaba durante maniobras nocturnas, y revisó por última vez los detalles que marcarían su llegada. No era un impulso irracional, era un acto meditado. No se trataba de desobediencia, sino de reivindicación. Si la habían quitado el uniforme como si fuera un disfraz, ella demostraría que su verdadera identidad no dependía de la tela que leves encima, sino del coraje que la impulsaba a volar. Sabía que el Rafale estaba bajo revisión, pero también que el técnico de mantenimiento nocturno era un joven llamado Simón, un mecánico reservado y apasionado por los aviones.
A quien ella una vez ayudó cuando fue acusado erróneamente de un fallo en los sensores de un dron. Valeria caminó hasta el hangar con pasos suaves, escondida entre sombras, y justo como había previsto encontró a Simón revisando las válvulas hidráulicas del casa. Él la miró sorprendido, pero no dijo una palabra cuando ella se quitó la chaqueta y dejó ver la camiseta negra de entrenamiento empapada en decisión. Necesito que me ayudes, dijo sin rodeos. No te estoy pidiendo que rompas una regla, te estoy pidiendo que seas testigo de algo que no pueden seguir negando. Simón la observó por unos segundos que parecieron eternos. Luego bajó la mirada, asintió con la cabeza y sin una palabra más, comenzó a cerrar los paneles del Rafale. Sabía lo que ella significaba para los más jóvenes, sabía lo que había aguantado, sabía que ese alguien merecía volar y esa máquina era ella. Valeria se sentó en la cabina. Sus manos recorrieron los mandos con una familiaridad que desmentia el hecho de que jamás lo había piloteado en vuelo real. Activó los sistemas uno por uno, escuchando cómo despertaban los circuitos como si reconocieran su presencia. Todo estaba listo. Solo hacía falta esperar el momento justo, el momento en que el cielo comenzara a tenerse con el primer azul del amanecer. Porque cuando saliera el sol ella también saldría, pero desde el air. La oscuridad comenzaba a rendirse ante las primeras pinceladas de luz en el horizonte. Un tenebrillo azul envolvía la base como si anunciara que algo extraordinario estaba por suceder. Mientras tanto, en el interior del hangar número 7, el rugido sordo del Rafale empezaba a cobrar vida como el latido de un corazón que había estado esperando ser despertado por la persona correcta. Valeria, sentada en la cabina, con el casco de vuelo ajustado y los controles encendidos, sentía una mezcla perfecta de calma y determinación. No había vuelta atrás, y tampoco la decisiva. Había pasado toda la noche repasando mentalmente cada sistema, cada código, cada secuencia de despegue. El miedo ya no tenía lugar dentro de ella. Simón le dio la señal con un leve movimiento de cabeza desde el costado del fuselage, luego cerró el panel con rapidez y desapareció en la penumbra, sabiendo que su papel había terminado. En ese instante, Valeria presionó la secuencia de rodaje silencioso. Había estudiado cómo mover el avión sin despegar a la base, reduciendo al mínimo la vibración, ajustando la mezcla de combustible y controlando manualmente las aletas para minimizar el ruido. El Rafale avanzó con elegancia, deslizándose como un felino metálico hacia la pista auxiliar, esa que pocas veces se utilizaba y que los pilotos más jóvenes evitaban por superstición, mientras rodaba. Sus pensamientos no se detenían. Recordaba cada comentario despectivo disfrazado de broma, cada mirada que dudaba de su capacidad cada vez que la enviaron al fondo de la lista en ejercicios de vuelo. También pensaba en su padre, un mecánico de helicópteros que lo enseñó a sonar con las nubes, y en su madre que vendía libros de segunda mano y siempre lo decía, las alas más fuertes se forjan en el silencio. Todo eso la impulsaba. Finalmente, la pista se abrió ante ella. No había torres de control activas esa hora, ni luces encendidas en la torre de vigilancia. Era ahora o nunca. Ajustó los controls, apretó la palanca de gases y respiró hondo. En un solo y preciso movimiento, activó el postquemador y el Rafale respondió con un rugido imponente, despertando al cielo con su grito de libertad. El avión se elevó con fuerza, cortando el air con precisión quirúrgica. Desde los barracones, algunos soldados salieron corriendo, mirando al cielo con sorpresa, buscando entender lo que ocurría. En cuestión de segundos, Valeria ya estaba muy por encima de la base, volando como si el cielo siempre hubiera sido suyo. En la torre de mando, el comandante fue alertado de que un Rafale había despegado sin autorización. Cuando preguntaron quién lo pilotaba, nadie pudo responder. Solo una cosa estaba clara, quien fuera, lo hacía con una maestría imposible de ignorar.
Valeria giro la nave en un arco perfecto y descendió en picado hacia la base, no para atacar, sino para dejar claro que estaba allí. Era su manera de decir, sigo volando y nadie puede quitarme eso. El sol se asomó por el horizonte justo cuando ella trazaba un círculo perfecto sobre el campamento. Todos miraban hacia el cielo. Y en ese cielo, por fin, ella reanaba. El sonido del Rafale atravesó la base como una lanza de fuego en la madrugada. El estruendo del motor supersónico rompía la calma con una fuerza casi simbólica. Y no era solo un despegue no autorizado, era un acto que exigía atención, respeto y verdad. Soldados, técnicos y oficiales salieron apresuradamente de sus barracones y oficinas, muchos en ropa de dormir, mirando al cielo con expresiones de asombro y desconcierto. Ali, recortada contra el amanecer, volaba una figura majestuosa, un casa de última generación haciendo maniobras imposibles con una precisión que dejaba claro que no era un simple vuelo, era una declaración. Valeria descendió a velocidad media, trazando un giro en espiral perfecto sobre el campamento. No llevaba armamento, pero cada movimiento suyo era más poderoso que cualquier misil. Era la danza de alguien que no pedía permiso para ser quien era, alguien que ya no aceptaba ser empujada a un rincón. Las alas del Rafale brillaban con los primeros rayos del sol, como si el propio cielo aplaudiera su audacia. Los soldados se miraban entre ellos, reconociendo la silueta de la nave, y poco a poco comprendiendo lo imposible, esa nave la estaba pilotando alguien que conocía su alma. Y solo había una persona en esa base que amaba volar con tanta pasión y destreza. Solo podía ser Valeria. En la torre de control, el comandante Bravo, un hombre veterano de rostro severo y voz siempre fría, observaba el radar con incredulidad. Cuando lo confirmaron que ningún piloto tenía autorización de vuelo y que todas las llaves de seguridad estaban intactas salvo las del hangar 7. Comprendió que alguien había burlado sus órdenes con inteligencia militar y astucia impecable. Apretó los dientes al escuchar los reports. El caza no estaba armado, no había agresión, no había daños. Solo vuelo. Perfecto, decidido, imparable. En ese momento, el comandante no se sintió traicionado. Se sintió desafiado y en el fondo también humillado. Porque el vuelo no era un ataque, era un espejo. Un espejo que le mostraba que su decisión de apartar a Valeria había sido injusta, motivada no por fallas reales, sino por prejuicios invisibles, anclados en una estructura antigua que ya no podía sostenerse. Mientras el Rafale ganaba altura una vez más, ejecutando una maniobra invertida que hizo que muchos aplaudieran sin darse cuenta, el nombre de Valeria comenzó a correr de boca en boca como una chispa en la pólvora. Los nuevos reclutas sonrían con admiración, los veteranos murmuraban entre cejas fruncidas y algunos técnicos simplemente levantaban el puño al cielo. Ya no era solo una mujer en un avión. Era un símbolo. Un mensaje que no necesitaba palabras. Un recordatorio de que el verdadero uniforme no era el que le habían pedido entregar, sino el que llevaba en el alma desde el primer día que sonó con volar. Y desde las alturas, Valeria lo sabía. Aquel vuelo no era solo suyo. Era de todas las voces que alguna vez fueron silenciadas en tierra firme. A más de 30,000 pies de altura, Valeria mantenía el Rafale en línea recta. Con los instrumentos brillando frente a ella y el horizonte extendiéndose como una promesa eterna. El rugido del motor era como una sinfonía de libertad, y el aire limpio a esa altitud parecía acariciar el alma. En ese instante no existía el cuartel, ni las órdenes injustas, ni las voces que dudaban de ella. Solo existía el cielo abierto y ella, una mujer que se negaba a ser invisible. Sin planearlo, sin buscarlo directamente, acababa de encender una chispa que quemaría prejuicios enterrados durante años. Mientras tanto, en tierra, la base era un hervidero.
El comandante bravo caminaba con paso enérgico por el centro de control exigiendo comunications reports técnicos y explications. No se trataba solo de una violación del reglamento sino de una humiliación pública. Él sabía que si la noticia se filtraba sería el quien quedaría en evidencia por retirar del vuelo una piloto sin causa formal, por ignorar su historial impecable y por subestimar su tiempo. Y lo peor era que no podía acusarla de poner en peligro a nadie. Cada maniobra, cada virage, cada detalle estaba siendo ejecutado con excelencia total. Incluso los sistemas de rastreo marcaban datos perfectos. Era, en palabras de un joven operator, el vuelo más limpio que ha salido de esta base en meses. En un rincón de la sala de reuniones, los instructores más veteranos hablaban en voz baja. Algunos admission por primera vez que Valeria siempre había demostrado un talento natural. Lo que pasa es que no encajaba con sus moldes. Dijo uno mientras otro esencia. Algunos técnicos comenzaron a escribir mensajes por radio interna solicitando que no se interferiera. Dijeron volar, dicen como un mantra que empezaba a tomar fuerza. Desde el air, Valeria giró la nave en un gran lazo hacia el sur. Sobrevolando la cadena montañosa que se alzaba como una corona silenciosa en la distancia. Ali, entre las corrientes, se permitió lo que nunca antes había hecho, volar por sí misma, sin órdenes, sin instructions, sin guión. Ejecutó un doble virage invertido, luego una espiral cerrada que habría hecho temblar a cualquier piloto sin experiencia. Pero ella lo hacía con una fluidez que parecía poética. Era una conversación entre ella y el cielo. Una que nadie más podía entender del todo. El radio de la nave, en modo pivot, comenzó a emitir señales. El centro de control intentaba contactarla. Primero con códigos oficiales, luego con órdenes directas, y por último con súplicas disfrazadas de advertencias. Pero Valeria no respondió. No porque desobedeciera, sino porque sabía que este vuelo debía hablar por sí solo. Que había momentos en los que las palabras estorbaban y la acción era el único idioma posible. En tierra, algunos soldados comenzaron a grabar con sus dispositivos personales, apuntando al cielo. Sabían que estaban presenciando algo que contarían durante años. Yo estuve allí el día que Valeria voló el Rafale y cambió las reglas del juego. Las imágenes mostraban al caza como una flecha de plata cercando un cielo anaranjado, ejecutando maniobras que más parecían coreografías que acrobacias militares. Ese día incluso el viento se volvió cómplice. Y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que probar nada más. Solo volar, como nació para hacerlo. Desde la cabina del Rafale, Valeria contemplaba la vasta inmensidad azul como si el cielo la reconociera finalmente como su legítima heredera. Pero lo que ocurría abajo era tan poderoso como su vuelo. La base entera se había convertido en un escenario de tensión y transformación. El comandante bravo, con el seno fruncido y las manos cruzadas detrás de la espalda, seguía recibiendo reports. Cada palabra que le decían confirmaba lo que no quería aceptar. Valeria no había puesto en peligro ninguna vida, ni había violado protocolo alguno que no hubiera sido roto ya por la injusticia. Su despegue había sido técnico, impecable, y su vuelo, por más que quisieran llamarlo insubordinación, se había convertido en una protesta limpia, pacífica, y extraordinaria. Mientras los técnicos de control aéreo continuaban intentando comunicarse con ella, algunos comenzaron a murmurar entre ellos si no era ella la que estaba fallando. Si este vuelo era su forma de denunciar algo que todos sabían pero nadie se atrevía a enfrentar. Los más jóvenes, especialmente las nuevas cadetes mujeres, miraban con ojos brillantes las pantallas de radar. Lo que veían no era solo una trayectoria, sino un símbolo. Una mujer que había sido calada tantas veces ahora hablaba con la potencia de un reactor, desafiando no con armas, sino con talento, determinación y presencia. Desde su posición
Valeria descendió nuevamente en dirección a la base, esta vez más cerca del perímetro. Volaba a baja altitud no para intimidar, sino para ser vista. Quería que todos la miraran, que entendieran que su lucha no era solo por ella, sino por todas las voces que habían sido desplazadas, por todas las manos que fueron apartadas del control, por todos los maridos ignorados. En ese momento no era solo la teniente Ramírez. Era un eco de todas las injusticias silenciadas bajo la etiqueta de disciplina. En una maniobra elegante redujo la velocidad y comenzó a trazar con el avión un gigantesco lazo circular en el aire, justo encima del campamento. Lo hizo con una precisión quirúrgica, como si estuviera dibujando en el cielo con la misma pluma que habían intentado arrebatarlo. Abajo un grupo de soldados aplaudió espontáneamente. Nadie los pidió. Nadie los organizó. Fue una reacción pura. Orgánica. Como si el espíritu de Valeria hubiera roto también el suelo. El comandante observó en silencio desde la torre, sin decir una palabra. A su lado, un coronel más joven lo susurró, tal vez cometemos un error. Ella no es una amenaza, es una lección. Bravo no respondió. Sabía que tenía razón. Sabía que esa mujer que volaba con tanto control no necesitaba ninguna arma para doblegar sus certezas. Porque el verdadero poder no estaba en romper las reglas, sino en exponer porque algunas de ellas no tenían sentido. En ese instante, una lluvia suave comenzó a caer, como si el cielo mismo se emocionara. Valeria sintió las gotas golpear el vidrio de la cabina mientras volaba recto sobre la pista principal. No aterrizaría on. On tenía algo más que decir con sus alas. Y toda la base estaba escuchando. Valeria mantenía el Rafale en curso recto sobre la base, tan bajo que los vórtices de aire que generaba hacían vibrar las láminas metálicas de los hangers. No era una amenaza, pero era imposible ignorarla. El cielo, cubierto ahora por nubes ligeras y salpicado de lluvia, le daba al momento un air solemne, casi ceremonial. Por un instante, todo pareció detenerse. Los motores, las conversaciones, incluso los juicios. Solo se escuchaba el rugido del caza cercando lentamente la pista, como un himno de resistencia. En la torre de control, el comandante Bravo seguía con la mirada clavada en el horizonte. Detrás de él, varios oficiales lo observaban esperando alguna orden, una reacción. Pero él no hablaba. Sus manos, apretadas contra el borde del escritorio, temblaban levemente. Por más que se esforzaba, no podía negar lo evidente. Valeria no era un problema. Ella era el espejo de todo lo que habían fallado en reconocer. Y más on, de todo lo que temían aceptar, que el talento y el coraje no tienen género, ni permiso, ni límites impuestos desde una oficina. En los pasillos del ala técnica. Varios jóvenes comenzaron a reunirse junto a las ventanas. Algunos grababan, otros simplemente observaban en silencio con una mezcla de emoción y asombro. Los cadetes, sobre todo, miraban con los ojos llenos de lágrimas. Porque sabían que lo que estaban presenciando no volvería a repetirse y que a partir de ese día algo cambiaría. Quizás lento, quizás con resistencia, pero el cambio ya era irreversible. Valeria se había elevado por todas ellas. En el comedor, donde las noticias ya habían corrido como pólvora, un grupo de soldados veteranos hablaba entre murmullos. Uno de ellos, que siempre había sido crítico de las mujeres en coma, dijo su taza de café a medio terminar y dijo, yo no haría lo que ella está haciendo. Ni aunque me pagaran. Hubo un breve silencio hasta que otro, más joven, respondió, tú no podrías, aunque quisieras. Porque eso no se entrena. Se necesita y así la figura del Rafale siguió dominando el cielo. Valeria no había planeado cuánto tiempo volaría ni qué mensaje exacto digería. Pero lo que sí sabía era esto, no podía aterrizar sin que algo dentro del sistema cambiara. Ya no volaba solo por orgullo, sino por propósito. Porque ahora su vuelo era testimonio, era protesta, era verdad elevada a miles de pies de altura.
dentro de la cabina, miró por última vez su reflejo en el cristal, el rostro concentrado, sereno. Y al mismo tiempo lleno de fuerza contenida. Pensó en todas las veces que se quedó calada, en todas las veces que aceptó sin chistar. Y entonces, como si el propio cielo lo hablara, supo que había llegado el momento de cerrar el ciclo, comenzó a elevarse en vertical, una maniobra que desafiaba el peso de la gravedad y los límites del cuerpo. Subió hasta que la base se convirtió en una mancha lejana hasta que el aire comenzaba a enrarecerse. Ali en lo más alto, cortó brevemente los motores, dejando que el avión flotara apenas un instante. Un suspiro. Un silencio. Un símbolo. Y luego encendió los motors de nuevo y descendió con precisión hacia la pista, no para rendirse, sino para que todos la vieran regresar con la misma dignidad con la que despegó, porque el vuelo era suyo. Pero el mensaje era de todos. El rugido del Rafale comenzó a descender con fuerza, pero también con una calma medida, como si el propio avión supiera que ese aterrizaje no era el final de un vuelo cualquiera. En la pista principal, todo el personal se había congregado espontáneamente. Nadie los había convocado. No hubo sirenas ni anuncios por altavoces. Fue la intuición, el peso del momento, lo que llevó a técnicos, soldados, mecánicos e incluso a los cocineros del comedor a salir y mirar al cielo. Porque sabían, sin que nadie lo dijera, que iban a presenciar algo histórico. El aeronave cortó el air en su aproximación final como una flecha guiada por la voluntad. Valeria mantenía ambas manos firmes sobre los controls, pero su pulso era estable, tranquilo. Había desafiado órdenes, sí, pero lo había hecho sin dañar a nadie, sin romper una sola tuerca del Rafale, sin manchar ni un centímetro de pista. Y eso sabía sería su mejor defensa. A medida que descendía, vio como los uniformes abajo se convertían en figuras humanas, pequeñas desde esa altura, pero todas con los ojos puestos en ella. Y no la ignoraban. Y no la reducían a una simple subordinada. Ahora la observaban como quien presencia una verdad que ha estado demasiado tiempo oculta. Las ruedas tocaron el suelo con un roce elegante, casi sin sacudidas. El sistema de frenado respondió a la perfección. El avión avanzó por la pista central lentamente, su silueta imponente, su cabina cerrada, pero más transparente que nunca. En ese momento la tensión se volvió insostenible. Algunos soldados comenzaron a aplaudir. Otros, más cautos, simplemente se levaron la mano al pecho en señal de respeto. Y uno a uno, sin ensayar nada, sin planearlo, empezaron a colocarse en fila ambos lados del camino por el que el casa avanzaba. Como si recibieran una lighter, como si reconocieran por fin a quien siempre voló alto angluator en las alas en tierra. Desde la torre de control, el comandante Bravo observaba la escena con el rostro endurecido. Pero los ojos ya no tenían la dureza del castigo, sino la tristeza del reconocimiento. Sabía que lo que ocurría frente a él no podía borrarse con un informe. No podía esconderse detrás de una sanción. Lo que Valeria había hecho frente a todos, y ahora la base entera era testigo. Si intentaba castigarla, no estaría reprimiendo una falta, sino confirmando su propio fracaso como líder. Porque ella había hecho lo que muchos en su posición jamás se atrevieron, volar no para dañar, sino para defender lo que le correspondía. Valeria apagó los motors lentamente y dejó que el silencio tomara su lugar. Por unos segundos, solo se escuchaba el zumbido residual del sistema eléctrico del casa y la brisa que arrastraba algunas joyas por la pista. Dentro de la cabina respiró profundamente. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu más firme que nunca. Abrió la cúpula con una mano serena. El aire fresco le golpeó el rostro y el mundo volvió a tener el peso de la tierra bajo del avión con pasos lentos pero firmes. No levantó los brazos, no buscó protagonismo.
Solo camino hasta el final de la pista hacia la fila de soldados y técnicos que la miraban como ese mira a quien ha hecho algo que muchos desearan hacer, pero nunca pudieron. Y en ese instante, sin que nadie lo pidiera, un joven recluta alzó la voz, teniente Valeria Ramirez, permiso para hablar. Valeria lo miró, sorprendida. Habla, soldado respondió. Gracias por recordarnos como ese gana el derecho de volar. Después del aterrizaje, el eco de los aplausos en vibraba en el air de la base como una señal de que algo profundo había ocurrido. No era una simple ovación para celebrar una maniobra aérea, era una expresión colectiva de algo que por años había sido reprimido, el reconocimiento una mujer que, sin gritar, sin agradar y sin faltar a su honor, había demostrado más valor y liderazgo que muchos con galones dorados en los hombres. Valeria caminó en silencio hacia el hangar mientras los soldados abrían paso con respeto. No había arrogancia en ella. Solo determinación, templanza y una dignidad tan grande que imponía más que cualquier rango. Dentro del centro de mando, la atmósfera se volvió espesa. El comandante Bravo se mantenía de pie con la mirada fija en el monitor donde on se reproducen las últimas imágenes del vuelo. A su alrededor, nadie se atrevía a hablar. Todos esperaban su decisión. Sabían que él podía recurrir a la ley, a los reglamentos, a la cadena de mando. Podía castigarla, podía degradarla. Pero también sabían que ese lo hacía el cuidaría como el símbolo del sistema que había cuidado al desnudo. Porque ya no era Valeria contra un reglamento, era Valeria contra una estructura que muchos sabían que necesitaba cambiar, pero que pocos se habían atrevido a cuestionar. Mientras tanto, en los pasillos, los rumores volaban más rápido que los causas. Se hablaba del vuelo, de la precisión de Valeria, de su historial impecable y sobre todo del momento en que los soldados se alinearon espontáneamente en la pista como si fueran parte de una ceremonia no escrita. Los más jóvenes comentaban que era la primera vez que veían algo así. Las mujeres, en especial, sentían que por fin alguien había dicho lo que todas pensaban, pero no podían expresar. Que el uniforme no se honra quitándoselo para calar, sino vistiéndolo con orgullo, con talento y con la verdad. El impacto fue tan fuerte que incluso legó a los altos mandos fuera de la base. Un coronel retirado, al ver las imágenes filtradas por redes internas, pidió una revisión formal del caso. No podemos castigar lo que es una expresión de liderazgo, pero escribió en un informe no oficial que rápidamente se hizo viral entre los círculos de veteranos. Se hablaba de Valeria como un símbolo, como un punto de inflexión. Algunos incluso sugerían que se le ofreciera una posición de liderazgo en formación de nuevos pilotos. Otros, más cautelosos, dicen que era mejor mantener el perfil bajo, pero todos coincidían en algo, lo que había hecho no podía ser ignorado. Valeria, por su parte, no buscaba medallas en ascensos. Solo quería que nadie más tuviera que pesar por lo que ella vivió. Se encerró en su habitación aquella noche, sin redes, sin entrevistas, sin celebrations. Encendió una pequeña lámpara y escribió en su libreta, hoy vol sin miedo. No para ir. No para atacar. Vol para que me vieran. Why me vieran? Ya no pueden finger que no existo. Why con esa phrase cerró la libreta, se quitó el uniforme con calma, lo dobló con respeto, y lo dejó sobre la silla. No como símbolo de rendición, sino como quien prepara sus alas para un nuevo vuelo, esta vez más alto y con todos mirando hacia arriba. Dada la mañana siguiente, la base amaneció cubierta por una neblina espesa, como si el cielo ondulara de lo que había ocurrido. Sin embargo, el ambiente estaba lejos de ser incierto. Cada rincón de la instalación militar vibraba con expectativa. Se había convocado a puerta cerrada un consejo disciplinario de emergencia. Valeria Ramirez, la teniente que había osado pilotar un Rafale en un vuelo no autorizado, estaba citada para presentarse ante los altos mandos.
Aquello que en cualquier otro momento sería una sesión para juzgar insubordinación ahora es esencia más como un examen de conciencia institucional. Valeria llegó puntual, con su uniforme perfectamente planchado, sin medallas ni adornos innecesarios. Camino erguida sin arrogancia pero sin esconder la firmeza de quien había tomado una decisión consciente. La sala donde se llevaría a cabo la audiencia era amplia, con muros gris y ventanas cerradas. En el centro una mesa rectangular ocupada por 6 oficiales de alto rango. Entre ellos el comandante Bravo. Su rostro estaba serio, más viejo que el día anterior. Al verla entrar no bajó la mirada pero sus ojos mostraban una lucha interna. Teniente Ramírez comenzó el general de más alto rango. Usted sabe por qué está aquí. Se lo acusa de desobedecer una orden directa de operar un avión de combate sin autorización y de abandonar su puesto. Valeria asintió con serenidad. Lo sé, señor. Pero no abandon mi deber. Lo enfront. Hubo un leve murmullo. Uno de los coronels cruzó los brazos con incomodidad. Otro bajó la mirada como si aquella frase hubiera tocado una herida que no podía admitir. Explique su decisión, ordenó otro general, esta vez con tono más neutro. Valeria respiró hondo y habló con voz clara. Sin temblores, sin adornos, durante meses cumplí con excelencia. Vol misiones difíciles. Entren sin descanso. Pero cuando solicité participar en ejercicios avanzados me negaron con excusas sin fundamento. Me dijeron que debía enfocarme en otras funciones. Me apartaron de simuladores, me quitaron horas de vuelo y cuando pedí explicaciones me ordenaron que me quitara el uniforme si no me gustaban las reglas. Así que tomé el uniforme y lo llevé hasta donde más duele, al cielo. No como una falta, sino como una respuesta. Porque el problema no era el protocolo. El problema era que, para algunos, yo no debía estar aquí. Sus palabras dejaron la sala en silencio. Nadie se atrevió a interrumpir. Nadie levantó la voz. El comandante Bravo bajó la cabeza por primera vez. El mismo hombre que lo había dicho que su presencia era decorativa, que su expediente era una excepción, ahora parecía estar atrapado entre el orgullo y la culpa. Cuando finalmente habló, su voz sonó más humana, menos blindada y volvería a hacerlo. Teniente Valeria lo miró a los ojos. No había rabia, solo vodad. Sí, señor. Porque prefiero ser juzgada por actuar con integridad que recompensada por obedecer la injusticia. Esa respuesta cedió el momento. El general que presidía la sesión pidió una pausa. Se reunieron en privado. Afuera Valeria esperó sola en el pasillo. No sabía si sería exonerada o castigada. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba sola. Sabía que muchos, incluso dentro de esas paredes gris, habían empezado a cuestionar lo mismo que ella desafió. 30 minutos después, la puerta se abrió. La voz del presidente del consejo fue clara. Teniente Valeria Ramírez. El consejo reconoce que su acción fue en efecto una violación técnica del reglamento. Sin embargo, considerando las circunstancias, su historial y el impacto positivo generado por su comportamiento ético y profesional, este consejo decide no aplicar sanción disciplinaria. En cambio, recomendamos su participación como instructora de formación en ética y liderazgo para cadetes de vuelo. La sala entera contuvo el aliento. Valeria se mantuvo inmóvil por un segundo. Luego, con el mismo tono firme de siempre, respondió, gracias, señor. Acepto con honor. Afuera, sin saber on el resultado de quienes de jóvenes soldados la esperaban. Y cuando la vieron salir con paso firme y rostro sereno, sin esposas, sin escolta, sin baja médica o deshonrosa, supieron que algo había cambiado para siempre, con el paso de las semanas. El vuelo de Valeria dejó de ser un simple acontecimiento polémico para convertirse en una leyenda viva dentro de la base y pronto en todo el cuerpo aéreo. La decisión del Consejo Disciplinario marcó un precedente histórico. Por primera vez, un acto de aparente insubordinación no fue castigado, sino comprendido como una declaración de principios.
Una señal de que los tiempos estaban cambiando. Pero Valeria no se dejó llevar por la fama ni buscó elogios. Rechazó entrevistas, ignoró las redes sociales y se enfocó en su nueva responsabilidad, formar a la próxima generación de pilotos con una mirada diferente. Desde el primer día como instructora, Valeria cambió la rutina de los entrenamientos. No se centró solo en técnicas de vuelo o simulaciones de combate, sino en cultivar el carácter, la empatía y el pensamiento crítico. Reunía sus cadetes al amanecer no para hacerlos correr bajo la lluvia, sino para que aprendieran a observar el cielo y entender que cada misión debía tener sentido más allá de la obediencia ciega. Les hablaba de errores que nadie menciona, de decisiones difíciles, de las visas en que el reglamento y la conciencia no caminan juntos. Les enseñaba a ser soldados, sin dejar de ser humanos, muchos la miraban con asombro. Era exigente, sí, pero justa. Nunca levantaba la voz, pero su autoridad era indiscutible. Cuando alguien dudaba de sí mismo, ella recordaba con firmeza, los verdaderos pilotos no se forman solo con horas de vuelo, sino con la capacidad de decidir cuándo volar y cuándo aterrizar, pronto. Su método comenzó a influir más allá de su grupo. Otros instructores pidieron asistir a sus clases. Oficiales de distintas regiones lo escribieron para que les compartiera sus protocolos. Incluso mandos de alto nivel comenzaron a citarla en discursos internos. Sin quererlo, Valeria se había convertido en un símbolo de reforma. Y no por rebeldía, sino por coherencia. Un día, sin previo aviso, recibió la visita del mismo coronel retirado que había defendido su causa ante los altos mandos. El hombre de cabello blanco y camino lento le entregó una medalla sin ceremonia en cámaras. Una pequeña cruz de acero con la inscripción, por volar cuando otros caliban. No es oficial, dijo el coronel, pero en mi generación hubiéramos querido alguien como tú. Valeria sonrió, aceptándola en silencio. Aquel pequeño objeto no era el premio, sino el recordatorio de que lo que había hecho ya no le pertenecía solo a ella, sino a todos los que vendrían después. Paran los meses y en una ceremonia discreta. Fue ascendida a capitana. Pero no quiso abandonar la instrucción. Dijo que allí, entre los nuevos, se construía el verdadero futuro. Bajo su guía, más mujeres ingresaron a la academia. Más voces fueron escuchadas. Más prejuicios se desmoronaron, no por decreto, sino por ejemplo. Wyonk nunca volvió a hacer un vuelo no autorizado. El hangar donde estaba estacionado aquel Rafale quedó marcado por una placa sencilla. Aquí despegó una verdad que no pudieron detener. En cada rincón de la base su historia se susurraba como un himno. Y cada vez que una cadete daba, otro recordaba a sabes quien voló sin permiso para que tú tengas este uniforme? La capitana Valeria Ramirez. Y así, sin proponérselo, sin buscar gloria, Valeria no solo voló un avión, voló una idea.